තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Piriven. Piriven English. You know, in Pirivens in Sri Lanka, you follow Piriven English textbook to study English. Piriven අධ්‍යාපනයේදී ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට Piriven English කියලා textbook එකක් ඔබ වහන්සේලා පාවිච්චි කරන්නේ නේද? There you have grade 1, 2, 3, 4, 5. ඒ විදිහට තියෙනවා නේද? So in those textbooks, by now I have discussed all the activities in all those textbooks. ඒ හැම පොතකම textbook එකේ සියලුම units ඒ ඔක්කොම පාඩම් අපි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා YouTube එකේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒවා ඔබ වහන්සේලා නරඹලා ඇති. ඒ අතරින් right. So while we were doing all those activities, ඒ activities කරන අතරේ ඊට අමතරව මම ගොඩක් දේවල් කියා දුන්නා. ඒකම spoken English වලට අවශ්‍ය දේවල්. මොනවද අවශ්‍ය? ඒ පොතෙන්ම අපි ගත්තා. ඊට අමතරව තව එකතු කරගත්තා. And I told you to practice them in your class. I told you how to practice. කොහොමද ඒක practice කරන්නේ? How to do group activities නේද? පන්ති කතාවක් කරන්නේ කොහොමද? speech එකක් right? and ධර්ම දේශනාවක් කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි මේ ඉංග්‍රීසි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? So I told you, I think that you practice them all in your class. පන්ති මම හිතන්නේ practice කරා දැනවත් කරගෙන යනවා ඇති. There while doing those activities, ඒ සියල්ල කරන අතරේ there were some activities, workbook activities. Workbook activities ටිකක් තිබුණා. But I didn't discuss them in detail with you in those videos. ඒ videos වල මම මේ ටික විස්තරාත්මකව කතා කරේ නැහැ workbook activities. Because those activities, ටික they are based on the lesson that we discussed. අපි කතා කරපු පාඩම පදනම් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. So I wanted you to do it alone. මට අවශ්‍ය වුණේ ඔබ වහන්සේට ඔබට ඒක තනියම කරන්න. Now I'm going to help you to check your answers. මම දැන් කරන්නේ ඒ තනියම කරපු අභ්‍යාස workbook එකේ හරිද වැරදිද කියලා Tamanටම check කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටික බැලුවොතින්. So now I have discussed actually grade 2 workbook all the activities ඔක්කොම මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. And also grade 3 first unit I discussed. Right? Piriven English grade 3 first unit I discussed. Now today my focus is එන මම මේ දැන් වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ grade 3 Piriven English unit 2 workbook. Okay, now there the topic Buddhist customs and traditions. It was the topic of that unit. මේ unit එකේ මාතෘකාව Buddhist customs and traditions. බෞද්ධ චාරිත්‍ර සහ විසිරිත් විරිත් ඒ ගැන තමයි unit එකේ අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරේ. There you learned a lot of new words and things for you to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Now let's see what are the workbook activities we have in this unit, unit 2. The first one, write the instructions, that means imperatives for the following situations. මෙන්න මේ situations වලට imperatives. බලන්න example එක මොකද්ද මේ imperatives කියන්නේ? That is instructions. Students should not scribble in their textbooks. Students, you, ශිෂ්‍යයෝ, should not. අපි should එහෙම ඉගෙන ගත්තා නේද? Should not negative. Should not scribble. Scribble කියන්නේ කුරුටු ගන්නවා. එක එක ඒවා කුරුටු ගන්නවා, අඳිනවා, ලියනවා. Should not scribble in their textbook. ඒගොල්ලන්ගේ textbook එකේ ඒවා මේවා ඉරි කෑලි බලි අඳින්න බෑ. and අඳින්න. Should not scribble. එසේ නොකළ යුතුයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඒකට අපි imperative එකක් දෙන්න ඕනේ. That means instruction එක උපදේශයක් දෙන්න ඕනේ. කොහොමද? මෙන්න don't scribble in your textbook. Don't scribble. Scribble කරන්න එපා. කුරුටු බලි අඳින්න එපා. In your textbook. ඔබේ textbook එකේ. අන්න ඒකට what we call imperative නැත්නම් instructions.
එතකොට ඒක උපදේශයක්. ඒ වගේ මෙන්න මේ සිටුේෂන්ස් ටිකට අපි උපදෙස් ලියන්න ඕනේ. Then shall we write? Okay. Let's take it up a little up. Okay. First one, people should flush the toilet after use. You know, people මිනිස්සු should flush the toilet. Flush කරනවා කියන්නේ after using the toilet එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ තමන්ගේ කාර්යය අවසන් වෙලා ඒක flush කරන්න ඕනේ. කියන්නේ there's a button to press. බොත්තමක් තියෙනවනේ ඒක වතුර ගසන්න. වතුර බාල්දියෙන් හෝ නැත්නම් ඒකේ තියෙනවා. ඒක ඉබුවාම සම්පූර්ණ වතුර ඇවිල්ලා හේදිලා යනවනේ. ඒකට කියනවා flush කරනවා කියලා. Learn that word. ඒ අලුත් වචනයක්. Flush. So people should flush the toilet after use. මේකට අපි කොහොමද ඉම්පෙරටිව් එකක් නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් උපදේශයක් දෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම මෙසේ කරන්න කියලා. හරිම ලේසි බලන්න මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Okay, for the number 1. We can use people should අයින් කළා flush the toilet after use. ඒකම කියන්න පුළුවන් flush the toilet. Toilet after use. පාවිච්චියෙන් පසු ටොයිලට් එක ෆ්ලෂ් කරන්න. උපදේශයක් නේද? Second one. Students should turn off the fans and lights when they leave a room. ශිෂ්‍යයෝ should turn off the fans. Fans turn off කරන්න ඕනේ. or නැත්නම් lights, fans bulb පත්තු කරලා තියෙනවා නම් fan එක දාලා තියෙනවා නම් off කරන්න ඕනේ when they leave a room. කාමරෙන් එළියට යනකොට. Right? That is ඒක උපදේශයක් කොහොමද කියන්නේ? එතකොට මේකේ හරිම ලේසි. මෙන්න මේ ටික අයින් කරාම student should කියන එක අයින් කරාම ඊටු ටික උපදේශයක් වෙනවා. Let's write that once for the second one. Turn off the fans. Turn off the fans. Fans and lights. Fans and lights when they leave a room. ඒක හදන්න වෙනවා. when they කියන්නේ ඔවුන් නෙමෙයිනම අපි දැන් උපදේශයෙන් කියන්නේ ඔබ කාමරෙන් එළියට යනකොට fan lights off කරලා යන්න. එතකොට when they වෙනුවට අපි දාන්න පුළුවන් when you leave a room. So turn off the fans and lights when you leave a room. බලන්න අපි මේ වාක්‍යෙමයි හදාගත්තේ. Next one. Third one. People should not feed stray dogs in the temple premises. Should not feed. කවන්න එපා කියන එකයි. People මිනිස්සු කෑම දෙන්න හොඳ නැහැ. කාටද? Stray dogs කියන්නේ නිකන් දඩාවතේ යන බල්ලෝ. No owner. නිකන් ඔහේ පාර යන්නේ. ඒ වන්ට in the temple premises. temple premises පන්සල් භූමියේ. ඒක කරන්න එපා කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක අපිට මෙතනින් ගන්න බෑ. ඒතකොට අපි එපා කියන්න නම් don't කියන්න පුළුවන්. එපා. Don't feed. මෙතන වගේ මේ don't scribble ඒ වගේම පටන් ගන්නවා. Right? We can say don't feed stray dogs. Stray dogs. Don't feed stray dogs in the temple premises.
Don't feed stray dogs in the temple premises. පාන්සල් භූමියේ දඩාව තියන්න බල්ලන්ට කෑම දෙන්න එපා. Then 3. Then 4. What is 4? People should not fish in the temple tank. පාන්සලේ තියෙනවනේ ටැංක් එකක් පොඩි ජලාශයක් තියෙනවනම් පොකුණක් අන්න ඒ වගේ එකකේ people should not fish ඒකේ මාළු අල්ලන්න එපා. බලන්න පාන්සලේ පොකුණේ මාළු අල්ලන්න එපා. ඒකත් should not එකක් නෙවෙයි අපිට don't කියලා කියනවා. Don't නැත්නම් do not fish in the temple tank. Do not එකතු කරලා අපිට don't කියන්න පුළුවන්. D-O-N apostrophe T. Don't fish. බලන්න fish කියන්නේ මාළුවට. මාළු අල්ලනකොටත් කියන්නේ fish. You can use the same as a noun, as a verb, both. Don't fish in the temple tank. Temple tank. Right. Don't fish in the temple tank. Right. Then let's see number 5. People should ring the bell at the main dwelling of the temple to meet monks. People should ring the bell. Bell එක නැත්නම් සීනුව නාද කළ යුතුයි. මිනිස්සු at the main dwelling. හාමුදුරුවෝ වැඩ වාසය කරන ඒ ස්ථානයට ප්‍රධාන entrance එක ඇතුල් වීමේදී temple to meet monks. හාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන්න යනවා නම් එතනදී bell එක සීනුව නාද කරලා යන්න ඕනේ. සීදු නාද නොකර යන්න හොඳ නෑ ඇතුළට. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? මේකේ should කෙලින් කියන ring the bell. Ring the bell. bell සීනුව නාද කරන්න. කොතනදද? At the main dwelling. At the main dwelling. Main dwelling of the temple. Of the temple to meet monks. To meet monks. Dwell means live. Dwell කියන්නේ ජීවත් වෙනවා. Dwelling එක ජීවත් වෙන කුටිය. කියන්නේ හාමුදුරුවෝ වාසය කරන කුටිය. නිවස. නිවසක් නෙමෙයි ඒක. කාමරය. ඒකට යන්න කලින් සීනෝ නාද කරන්න. So these are the imperatives, right? Orders or instructions. උපදේශ. Now let's read them and see. අපි බලමු මේ ටික කියවලා. Flush the toilet after use. පාවිච්චියෙන් පසු toilet එක flush කරන්න. පිරිසිදු කරන්න කියන එකයි. සෝදන්න. Turn off the fans and lights when you leave a room. ඔබ කාමරයකින් එළියට යනකොට turn off the fans and lights. Fans light off කර යන්න. විදුලි බලය එතකොට පිරිමහන්න. Don't feed stray dogs in the temple premises. පන්සල් භූමිය තුල දඩාවත යන බල්ලන්ට කෑම නොදමන්න. Don't feed කෑම කවනවට කියනවා feed. Don't fish in the temple tank. Temple tank එකේ මාළු අල්ලන්න එපා කියන එක. Don't. Ring the bell at the main dwelling of the temple to meet monks. හාමුදුරුවෝ හමුවන්න ආවම the main ප්‍රධාන දොරටුවේ එතනදී ring the bell. bell එක සීනුව නාද කරන්න. So likewise you can write some more imperatives or instructions මේ වගේ උපදේශ කරන්න, that means do's
and don'ts. කරන්න ඕනියව නොකරන්න ඕනියව. There are many things, no? Sometimes in your exam විභාගෙට එන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවා. ලයිබ්‍රරියේදී කළ යුතු දේවල් පහක් ලියන්න. නොකළ යුතු දේවල්, කළ යුතු හෝ නොකළ දේවල්. ලයිබ්‍රරි නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඕනේ නේද? හයියෙන් කතා කරන්න එපා. Do not speak louder. Don't speak louder. Right? Do not scribble in books. පොත්වල කොටු අඳින්න එපා. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? So then for different situations පන්සලේදී do's and don'ts කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේවල්. Remove your shoes or sandals, slippers before entering the temple. පන්සලට ඇතුළු වීමට පෙර පාවහන් ගලවන්න. Not only shoes and caps and hats. ඒ වගේ කරල යුතු දේවල්, නොකළ යුතු දේවල්. Do's and don'ts. මේ වගේ ලියන්න. දැන් බලන්න imperatives පටන් ගන්නේ ක්‍රියාපදයකින්. Flush, turn off, right? Ring, නාද කරන්න, flush කරන්න, off කරන්න. ක්‍රියාපදයකින් තමයි එතකොට උපදේශයක් පටන් ගන්න. එපා කියනවා නම් don't කියලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ. Don't feed, කවන්න එපා. Don't fish, මාළු අල්ලන්න එපා. Don't shout, කෑ ගහන්න එපා. So it's very easy. So then එපා කියන දේවල් don't කියලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ කියන්න. මේසෙ උඩ ලියන්න එපා. Don't write on desk. බිත්තිවල ලියන්න එපා. Don't write on walls. එතකොට don't කියලා පටන් ගත්තා. කළ යුතු දේවල් නම් කෙලින්ම මේ කළ යුතු ක්‍රියාව. ක්‍රියාපදයෙන් පටන් ගන්න. Right? Come to the class early. Clean the class before starting Piriven. Piriven පටන් ගැනීමට පෙර පන්තිය පිරිසුදු කරන්න. එතකොට clean පිරිසුදු කරන්න ක්‍රියාපදයෙන් පටන් ගන්න. හරිම ලේසි. Clean the class before the teacher comes. ගුරුවරයා පැමිණීමට පෙර පන්තිය පිරිසුදු කරන්න ඕනේ. ආවට පස්සේ නෙවෙයි. ඒ වගේ you can write some more do's and don'ts. You know, දැන් තේරුණා? එතකොට කොහොමද ඒක ලියන්නේ? Right. Let's see the next one. Complete the sentences using suitable adverb phrases from the box given below. මේ දීලා තියෙන box එකකින් මේ adverb phrases පාවිච්චි කරලා මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. First one. The principal spoke very about term test marks of grade 11 students. Principal spoke, can understand it. විදුහල්පතිතුමා කතා කරා. ගොඩක් very කොහොමද? blank about term test marks. වාර විභාග ලකුණු ගැන of grade 11 students. 11 වසරේ ළමයින්ගේ වාර විභාගයේ ලකුණු ගැන principal කතා කරා කොහොමද? අන්න මෙතනින් තෝරන්න ඕන. මොනවද? attentively. attentive කියන්නේ අවධානයෙන්. අවධානය යොමු කරලා. Interestingly, රසවත් විදියට. Seriously, තදින්ම. Harshly, මහා නරක විදියට. සැරින්. Easily, ලේසියෙන්ම. දැන් ඒකට ගැලපෙන එක නිකම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? The principal spoke අපිට කියනවා easy ලේසියෙන්ම කතා කරා කියනවද? සැරට කතා කරා කියනවද? තදින් කතා කරාද? රසවත් විදියට කතා කරාද? attentively ටිකක්. ඒ කියන්නේ දැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් කවුද වැඩි අරන් තියෙන්නේ? කවුද ලකුණු අඩු? කියන ඒ අවධානය යොමු කරමින් ස්ටුඩන්ට්ලාගේ 11 වසරේ සිසුන්ගේ ලකුණු ගැන කතා කරා. එතකොට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් ලේසියෙම නේද? attentively is much better. මේ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්, but they can be used to the others. එතකොට මෙතනට වඩාත්ම ගැලපෙන එක නෙවෙයි. හරි. Now we can write attentively. Attentively. Next one. The wall was too high to jump over. The wall was too high. බිත්තිය උස්ස වැඩි to jump over. ඒකට උඩින් පනින්න. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ?
ලේසියෙන් උඩින් පනින්න බෑ ඒක. එච්චර උසයි. Jump over easily. Easily. Then we took this one. We took this one. The wall was too high to jump over easily. ඒක ලේසියෙන් පනින්න බැරි තරම් ඒක too high උසයි. Next one, my friend presented his speech. මගේ යාළුවා එයාගේ කතාව presented ඉදිරිපත් කළා කොහොමද? Now we have to select from these three. තද බල ලෙසද නිකන් නරක විදියටද interesting රසවත් විදියට. කතාවක් presentation එකක්. ඒතකොට interestingly we can take. Interestingly. My friend presented his speech interestingly. He spoke to his servant. ඔහු කතා කළා ඔහුගේ සේවකයාට කොහොමද? දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ seriously, harshly. තදින්ම කතා කළාද නිකන් නරක විදියට සැරින් කතා කරා කියන. අපි මේක කොයි එකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත් ගැළපෙන බලන්නේ මේකක් දැම්මොත් අනිත් එකට ගැළපෙනවද බලන්නත් ඕනේ. බලන්න ඊළඟ එක Kamal engaged in his duties. කමල් එයාගේ රාජකාරිවල නියුතු වුණා as a prefect. prefect කෙනෙක් ශිෂ්‍ය නායකයෙක් විදියට අපිට එතකොට මේකට අපි seriously හිම දැම්මොත් මෙතනට දාන්න වෙන්නේ harshly නේ. එතකොට ගැළපෙන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒක අපි බලන්න ඕනේ වඩාත් ගැළපෙන්නේ කොයිකද? He spoke to his servant. එතකොට වඩාත් ගැළපෙන්නේ harshly. ටිකක් සැරින් කතා කරා. Kamal engaged in his duties. Kamal එයාගේ රාජකාරිවල නියුතු වුණා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් විදියට කොහොමද? seriously ටිකක් තදින් ඒ ගැන serious විදියට හිතලා. Right. Now look at the sentences once again. First one, the principal spoke very attentively about term test marks of grade 11 students. The wall was too high to jump over easily. My friend presented his speech interestingly. He spoke to his servant harshly. Kamal engaged in his duties seriously as a prefect. Right. Now you see these are the adverbs. Complete the sentences using suitable adverb phrases. So adverbs. We talked about adverbs earlier while we were talking about textbook. Textbook එක කතා කරනකොට adverbs ගැන කතා කරා අපි. Adjectives and adverbs. මතකනේ? Adjectives describe a noun. නාමපදයක් ගැන කියවෙන්නේ adjective එකකින්. ක්‍රියාපදයක් ගැන කියවෙන්නේ adverb එකකින්. So these are adverbs, all adverbs. බලන්න මේ adverbs ඔක්කොම ly වලින් අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. Slowly, attentively, easily, interestingly, harshly, all these things ly අපිට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක adjective. Sorry, adverb. ඒතකොට adverbs හැම එකක්ම ly වලින් අවසන් වෙන්නේ. අපි adverbs වර්ග කීපයක් ඉගෙන ගත්තා නේද? Now can you remember? මම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න නේද? Then we talked about these things. When, how, where. So when you ask these three questions in a sentence, වාක්‍යයකින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න අහුවාම ඒකට උත්තරේ තියෙනවා නම් ඒවා adverbs. when කියන එකට උත්තරේ තිබුණොත් ඒක time එකක්නේ. ඒකට අපි කියනවා time adverbial කියලා. අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? how කියන එකට උත්තරේ කොහොමද? කරපු විදියක් තියෙනවා නම් ක්‍රියාව. මේ ක්‍රියාව කරපු time එක කාලය ඒතර time adverbial. ඒත් how කියලා තිබුණොත් ඒක manner.
යම් කිසි දෙයක් කරපු විදිය manner adverbials කියලා කියනවා. And where ඒකට අපි කියනවා place adverbials. ඒ ක්‍රියාව සිදු වුණ ස්ථානය. So likewise we discuss time adverbials, manner and place. Right. So then adjectives describe a noun. මේවෙන් කරන්නේ ක්‍රියාව ගැන විස්තර කිරීම. තවදුරටත් විස්තර කිරීම. දැන් මේවෙත් බලන්න seriously, harshly. harshly කියන්නේ සැරින් තද වෙන නරක විදියට මොකද්ද කරේ කතා කරා spoke කතා කරා. මෙන්න මේ verb එක තමයි එතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ. verb එක සිදු වුණ ආකාරය. Right. So then adverbs and adjectives. So then if you have forgotten, මම මේ චුට්ටක් ආයෙ මතක් කරලා දුන්නේ. If you have forgotten, you can go back to that video once again. Textbook එකේ මම මේ lesson එක කරපු වීඩියෝ එකට නැවත යන්න. ගිහිල්ලා බලන්න. Then you can refresh your memory. අමතක වෙච්ච නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ඊළඟ activity එකට යන්න බලන්න. Insert a dash in the correct place of each sentence. Next, can you remember we learned dash, punctuation marks. Earlier we learned full stop, comma, apostrophe. ඒ වගේම අපි කතා කරානේ first unit එකෙත් තිබුණා නේද? possessive form එකට apostrophe දාන විදිය නේද? question mark කොහොමද use කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ dash, insert dash එකක් පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරන්නලු in the correct place, නිවැරදි ස්ථානයේ of each sentence. මේ වාක්‍යවලට යම් තැනකට dash එකක් එනවා. dash කියන්නේ මේ චූටි ඉරක්. ඒ කොතනටද මේ එකකවත් දාලා නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒ ටික දාන්න ඕනේ. Then shall we and before that of course you must know the rules of dash, and there we discussed in the textbook. textbook එකේ අපි ඒ ටික කතා කරා. දැන් අමතකයි නේද? ආයේ වීඩියෝ එකට යන්න දෙනම් බලන්න. නෑ මං චුට්ටක් මතක් කරන්නම් මේ විදියට. මෙන්න මේ ටික තියෙනවා ඔබේ textbook එකේ. මේ බලන්න. punctuation dash එක පාවිච්චි කරන ක්‍රම. බලන්න මේ ටික ආයේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන ඉඳන් ඒ අභ්‍යාසය කරමු. Dash is mainly used to show a break in a sentence. එතකොට dash එකක් පාවිච්චි කරන්නේ show a break in a sentence. sentence එක මැද කැඩීමක් පෙන්වන්න. dash කරනවා. මේ බලන්න example එක. In the place of a semicolon to break closely related clauses. Semicolon, you know, colon කියන අපි මෙන්න මේ තිත් දෙකකට. semicolon කියන්නේ තිතයි මෙහෙම කමාවයි. අන්න. In the place of semicolon එකක් වෙනුවට to break closely related clauses. closely related clauses ළඟ ළඟ යන එක වගේ වාක්‍ය දෙකට කඩන්න මෙන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. බලන්න example එක. My friend would like tea. I would prefer coffee. දෙන්නම් මේ කැමති දේවල් නේ කියන්නේ. බලන්න එතන full stop නොතිය මෙතන dash එකක් තියෙන්නේ. My friend would like tea dash I would prefer coffee. මම කෝෆි වලට කැමතියි. යාළුවා තේ වලට කැමතියි. තවත් ක්‍රමයක්. To bring more attention to a piece of certain information in sentence. යම් කිසි වාක්‍යයක් to bring more attention වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. In a piece of certain information වාක්‍යයක යම් කිසි තොරතුරක් ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න අපි dash එක use කරනවලු. මේ බලන්න. Example. Srimal dash even without a glance at his home. එයාගේ ගේ දිහා බලන්නේවත් නැතුව ආයමත් dash walked along the path. පාර දිගේ ගියා. බලන්න එතකොට ශ්‍රීමාල් දැන් මේකෙන් කියන්නේ මෙයා ගැන තවදුරටත් ඔන්න අවධානය යොමු කරන්න. attention to a piece of certain information. Even without a glance means look at his home.
එයාගේ ගේ දිහා බලන්නේවත් නැතුව පාර දිගේ ගියා. බලන්න dash use කරලා තියෙන විදිය. Right, that is another way. තවත් තියෙනවා ක්‍රම මොනවද? To give additional information, වැඩිදුර විස්තර දෙන්න. නැත්නම් අමතර විස්තර දෙන්න. Or names in a sentence. වාක්‍යයක වැඩිදුර විස්තර කරන්න. Or names in a sentence. වාක්‍යයක වැඩිපුර නම් දෙන්න. ඒ වගේ. මෙන්න බලන්න example එක. සඳලිමා, the girl wearing the blue frock. සඳලිමා dash. තර මේ ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ සඳලිමා ගැනමයි. The girl wearing the blue frock. නිල් පාට ගවුමක් ඇඳගෙන ඉන්න and brimmed hat. ආයිමත් dash is my sister. දැන් මේ විස්තරෙන් කිව්වේ මෙයා ගැනමයි. ඒකට use කරේ බලන්න dash dash. Next one example. Four of us. අපි 4 දෙනා. ඔන්න දැන් 4 දෙනා ගැන තව විස්තර කරනවා. dash ඒක කියන්නේ dash එකක් දාලා විස්තර කියන්නේ. කවුද 4 දෙනා? Venerable Tissa, Asita, Kamal, Srimal, and I. Right? Went to the seminar last week. It was another dash එකක් went to the cinema last week. ගිය සතියේ සිනමාවට ගියා. Another way. Sudden turn in thought, break in dialogues. සිතුවිලි වල sudden turn එක පාට යම කියාගෙන ඒකට වෙනස් දෙයක් කියන්න. හැරීමක්. break එකක්. දෙවසක යම් කතා කරගෙන එක පාට මාතෘකාව වෙනස් වෙලා වෙනත් එකකට යනවා. මේ වගේ බලන්න example එක. Mary, how could? Why would you do such a thing? Mary, how could? කොහොමද? Why would you do such a thing? ඇයි එහෙම දෙයක් කරේ? කොහොමද කියලා කොහොමද ඔහොම කරේ? ආයිමත් කියන why would you? බලන්න sudden change. Can I finish the child pleaded. Can I finish my dash? The child pleaded. ළමයා plead කරා. ආයාචනා කරා. මට පුළුවන් ද මගේ මොනවාද? homework දැන් කරන්න. ඒ වගේ. To bring focus to list. list එකකට අවධානය යොමු කරන්න මේ. dishes, laundry, dusting, dash, they are all done now. ඒ ඔක්කොම දැන් කරලා. And I need a rest. මට දැන් විවේකයක් අවශ්‍යයි. I need a rest. Right, now you understood the different ways of using a dash. dash එකක් පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම ඉගෙන ගත්තා. දැන් එහෙනම් insert a dash in the correct place of each sentence. මේ හැම වාක්‍යයකම නම් dash එකක් පාවිච්චි කරලා ලියන්න ඕනේ. බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ. There are 3 basic needs for every human. Basic need. මූලික අවශ්‍යතා තියෙනවලු 3. ප්‍රධාන අවශ්‍යතා 3ක් තියෙනවා. අනේ ඒ තුන කියනකොට ඔන්න dash එකක් කියන්න පුළුවන්. Food, shelter and clothing. Let's write it. අපි බලමු. Number 1. There are 3 basic needs. Basic needs for every human. සෑම මිනිසෙකුටම මූලික අවශ්‍යතා 3ක් තියෙන human. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එන්නේ dash එක. ඒවා තමයි කියන්නේ ඕන dash එකක් දැම්මා. ඒ ටික ලියනවා. food, ආහාර,
comma, shelter, නිවසක්, shelter and clothing, සහ clothing. ඇඳුම් පැළඳුම්. There are 3 basic needs for every human කියලා dash අන්න දැන් තියෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රධාන අවශ්‍යතා 3. Food, shelter and clothing. Right. Then let's try the second one. There will be 25 students in the classroom. ළමයි 20ක් 25ක් විතර ඇති පන්තියේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? එතකොට මෙතන dash එකක් එන්න ඕනි. There will be මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. 20 ලියලා dash එකක් දානවා. 20ත් 25ත්. 20ත් 25ත් අතර සංඛ්‍යා. Students in the classroom. There will be 20 to 25 කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. dash එකක් දැම්මම අපි එක කියන්නේ 20 to 25 students in the classroom. Right. Then number 3. Number 3. The rule is simple. Do not talk loudly in the shrine room. The rule is simple. නීතිය හරිම සරලයි කියලා ඒක කියන්න ඕනේ. මොකද්ද නීතිය කියලා? එහෙනම් මෙන්න මෙතන dash කියන්න පුළුවන්. The rule is simple. Simple. දැන් rule එක කියනවා. මොකද්ද rule එක? Do not talk loudly. Do not talk loudly in the shrine room. In the shrine room. Right. Next one, number 4. All compounded things are doomed to decay. The Buddha. එහෙනම් මේක කියමනා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට පස්සේ මෙතන dash එකක් දාලා ඒක ලියන්න පුළුවන්. So then that is within inverted commas, open inverted commas. All compounded things. Things are doomed to decay. Doomed to decay. එක කියමනක්. සියලුම සංස්කාරයෝ නැෂන සුළුයි කියන්නේ අර දිරාපත්වන සුළුයි. Doomed to decay. Decay කියන්නේ දිරනවා. දැන් මේක කිව්වේ කවුද? අපි dash එකක් දාලා තමයි කියන්නේ the Buddha. මෙතන එන්න ඕනේ dash එකක්. Right, number 5. I was going to buy a gift. What did you say she wanted for her birthday? I was going to buy a gift. ඊට පස්සේ මං
I was going to buy මන් තෑග්ගක් ගන්න යනවා. මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? She wanted for her birthday. එයාට මොනවද ඕනි කියලා. කියන්නේ sudden change of what you are telling. අර කියාගෙන යන එක එකපාරට වෙනස් කරනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල gift this මෙතනදී dash use කරන අපි මේ දැන් ඉගෙන ගත්තා නේද? මම විස්තර කරේ කලින් table එකේ it is in your textbook. යමක් කියාගෙන යනවා එකපාරට වෙනස් කර කර කියනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවයි. So let's write I was going to buy a gift. I was going to buy a gift. Then ඊට පස්සේ what did you say? ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? එතකොට ටක් ගාලා change වෙනවා. What did you say? ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? කියලා ආයෙමත් වෙනස් කරනවා. She wanted for her birthday. එයාට මොනවා birthday එකට ඕනි කියලා. What did you say? She wanted එයාට ඕනි කියලා. She wanted for her birthday. For her birthday. Right. Now you see, I was going to buy a gift. What did you say? She wanted for her birthday. මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? අර යාට birthday එකට ඕනි කියලා. එතනින් තන එක පාට. Right. Now let's look at the sentences once again. අපි බලමු කියලා ආයෙ ටිකක්. There are 3 basic needs for every human: food, shelter, and clothing. We used a dash there. There will be 20 to 25 students in the classroom. We used the dash method. The rule is simple. නීතිය හරි සරලයි. Dash, do not talk loudly in the shrine room. බුදු මැදුරේදී හයියෙන් කතා කරන්න එපා. ඒක තමයි rule එක. All compounded things are doomed to decay. Dash the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරා කියන එක. I was going to buy a gift. What did you say? She wanted for her birthday. It's the way we use the dash. බලන්න අපි එතකොට. So this is also important when you write essays. essay එහෙම ලියනකොට නේද? මේවා අවශ්‍ය වෙනවා. Knowledge about punctuation marks, especially full stop, question mark, comma, apostrophe, dash, colon, semicolon, අන්න ඒ වගේ basic ටික අපි දැනගත යුතුමයි. හොඳයි. Now, let's go to the next one. Dinner is at 6:30, not 6:29 or 6:31. We have to use a dash once again. කොහොමද අපි use කරන්නේ මෙතන? Number 6. Dinner is at 6:30. 6:30. Not 6:29. එතකොට dash එකක් එනවා. 6:30. Not 6:29 නෙමෙයි. Not 6:29. Not 6:29 or 6:31 or 6:31. ඩිනර් එක තියෙන්නේ 6:00ට. 6:29ටවත් 6:31ටවත් නෙමෙයි. බලන්න, there we use the dash. And then 7. I talked to Mrs. Gunadasa, my son's science teacher,
at the parents meeting. දැන් එන්න අර අපි මේ වගේ වාක්‍යයක් අර example වල දැක්කා. I talked to Mrs. ගුණදාස. එයා ගැන ආයෙ තව විස්තර කියනවා. එතකොට මෙතන dash එකක් එනවා. My science teacher. ඊට පස්සේ at the parents meeting. තව විස්තර කිරීමක්. Then I talked to. I talked to Mrs. Gunadasa. Mrs. Gunadasa. My son's science teacher. එතකොට මෙතන dash එකක් දාලා මේ ගුණදාස තව විස්තර කරනවා. My son's පුතාගේ science teacher. Science teacher at the parents meeting dash at the parents meeting. I talked to Mrs. Gunadasa dash my son's science teacher dash at the parents meeting. Parents meeting එකේදී මගේ පුතාගේ science teacher එක්ක කතා කරා. Science teacher කවුද? Mrs. Gunadasa. Right. Number 7. Number 8. My sister loves chocolate ice cream. My brother loves vanilla ice cream. දැන් එතනත් එතකොට එකම જાතිය දෙකක් කියන්නේ. එතකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් මෙතනට dash එකක්. My sister loves chocolate ice cream. Ice cream කියන එකත් අපි මෙතන dash use කරනවා. Ice cream. Dash my brother loves vanilla ice cream. Right. So this is actually hyphen. Ice cream can hyphenated word එකක්. Right. Now what's the word? My sister loves chocolate ice cream. Dash. My brother loves vanilla ice cream. Dash එකයි hyphen එක dash එකට වඩා චුටි කෙටි ඉරක්. Right. Next one. Number 9. These are my favorite colors. Purple, turquoise, pink and yellow. දැන් එතකොට කීපයක් කියනවා. එතකොට we have to use a dash එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක කියන්නේ. Let's write this. These are my favorite colors. Favorite colors. Colors කියලා colors ටික කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි dash එකක් දාන්න. dash එක දාලා colors ටික කියනවා. comma ඊට පස්සේ ආයිමත් comma ඊළඟ පාට
ඊට පස්සේ අන්තිම එක join කරනකොට and yellow. So when you tell a list ඒ වගේ කීපයක් දිගට කියනකොට කමා දාලා ගිහලා අන්තිම එකට and එකකින් තමයි join කරන්නේ. එතකොට මෙතන colors පාට වර්ග 1 2 3 4 හතරක් තියෙනවා. මේ හතර කියන්නේ ඉස්සලා dash එකක් use කරනවා. These are my favorite colors කියලා dash කියලා ඊට පස්සේ පාට ටික කියනවා. Then number 10. My mother went to buy 4 things. අම්මා දේවල් හතරක් මිලදී ගන්න ගියා. මේ හතර කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔන්න මෙතන dash කියනවා. Dash ඊට පස්සේ butter, milk, flour and bread. Right. Number 10. My mother went to buy මිලදී ගන්න ගියා 4 things දේවල් හතරක්. අන්න දේවල් හතර කියන්න dash එකක් දාලා තමයි කියන්නේ. මොනවද? Number 1 butter, comma milk, comma flour, and කියලා අන්තිම එක කියනවා bread. Now we used dash there. Now my mother went to buy 4 things. දේවල් නේ. එතකොට බහුවචන. 4 things. මොනවද කියලා dash ඊට පස්සේ තමයි වර්ග හතරකේ butter, milk, flour and bread. Clear. Now we discussed that in detail. අපි එන විස්තර අපි කතා කරා මේ dash use කරන විදිය and we did all the activities now. Write a similar paragraph on our Piriven. Our Piriven ගැන ඡේදයක් similar paragraph. That means you read a paragraph in your textbook. Textbook එකේ our Piriven කියලා ඡේදයක් ලියුවානේ. ඒ වගේ තව ඡේදයක් ලියන්න ඕන ඔබේ Piriven ගැන. On our Piriven in our writing book, in your writing book. ඔබේ ලියන පොතේ ලියන්න. Write about the number of buildings, number of students, classes, etc. එතකොට ඒකේ ලියන්න ඕනේ number of buildings තියෙන ගොඩනැගිලි ගණන. Number of students ඉන්න සිසුන් ගණන. Classes පන්ති ගණන. etc කියන්නේ යනාදිය. ඒ වගේ විස්තර ලියන්න ඕනේ our Piriven තමන්ගේ Piriven ගැන. Begin like this. මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න. ස්ටාර්ට් කරන්නේ මෙහෙමයි. කොහොමද? Our Piriven had one building then. Our Piriven had one building then. Then කියන්නේ ඒ කාලේ ඉස්සර. ඉස්සර අපේ Piriven තිබුණේ එක building එකයි. But now then තියෙනවා දෙකක්, තුනක්, හතරක්, පහක්. දැන් තියෙන ගාන ලියන්න. But now කොහොමද කියන්නේ? අපිට now we have කියන්න පුළුවන් නැත්නම් now our Piriven has කියන්න පුළුවන්. මෙතන our Piriven had නේ. දැන් තියෙනවා has. ඒතර ආයිමත් our Piriven කියලා ඊළඟ කියන්න ගියන් එක එච්චර හොඳ නෑ නේද? අපි කියමු වෙන විදියකින්. But now we have 4 buildings, නැත්නම් 5 buildings. Now we have 5 ඕන ගානක් සංඛ්‍යාවක් ලියන්න 5 buildings. 5 buildings. ගොඩනැගිලි 5ක් තියෙනවා. දැන් එනං මේ 5ක් ලියන්නත් පුළුවන්. dash එකක් දාලා grade 1
building, office building, library building කිය ඒ පහ ලියන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. right? අපි පිරිවෙන් තිබුණේ ඉස්සෙල්ලා එක building එකයි දැන් පහක් තියෙනවා. මේ පහ මොනවද? අපි දැන් ඩයස් දාලා ලියන්න ඉගෙන ගත්තානේ. අපිට ලියන්න පුළුවන්. You can write. right? මම පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා විතරයි. buildings. දැන් ඒතර ඉස්සර තිබුණා සහ දැන් තියෙන. ඒතර buildings ගැන. මේ කියන්නේ number of buildings. Then you write what those buildings are. ඒ buildings මොනවද? කාර්යාලයේ තියෙන building එක. library තියෙන building එක. පන්ති කාමර තියෙන building එක. නේද? නැත්නම් ධර්මශාලාව තියෙන building එක. ඒ වගේ buildings නම් කරන්න පුළුවන්. Then you have to tell number of students. ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව කියන්න ඕනේ. ඒකත් අපිට මේ ඉස්සෙල්ලා කියන්න පුළුවන්. Our Piriven had at the beginning ආරම්භයේ හිටියේ ශිෂ්‍යයෝ කීයද? 10 දෙනයි. දැන් ඉන්නවා කියලා ලොකු ගානක් කියන්න පුළුවන් නේද? මේ so that is just comparing ඉස්සෙල්ලා ඔබේ පිරිවෙන සහ දැන් තියෙන පිරිවෙන. So number of students our Piriven had අපි මේ විදිහටම ලියමු. ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙතන අර විදිහට buildings වල නම් ලියන්න. our Piriven ඒ ටික අවශ්‍ය. You can write them. අපි ඒ ටික ලියන්න මෙතනින්. ඊළඟට ඔන්න ඊළඟට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගැන ලියන විදිය. our Piriven had මෙතන one building 16 students. 16 students ශිෂ්‍ය 16 දෙනයි students at the beginning. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී ළමයි නැත්නම් students ලා ශිෂ්‍ය 16යි හිටියේ at the beginning. But now දැන් මෙතන තමන්ට අවශ්‍ය ගානක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනත් හිතන්න but now there are ඔන්න එහෙ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පිරිවෙන් ඉන්නවා. there are කියලා ඉන්න සංඛ්‍යා ලියන්න. there are 150 students. ශිෂ්‍ය 150ක් ඉන්නවා. There are 150 students in our Piriven. අපේ පිරිවෙන ආරම්භයේ හිටියේ students ලා 16යි at the beginning. But now there are 150 students in our Piriven. Classes, panthi ගැනත් ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. පන්ති කීයක් තිබුණාද? මුලදී දැන් කීයක් තියෙනවද? අපිත් ඒකත් ඒ විදිහට කම්පෙයාර් කරමු. Our Piriven had 16 students. ඒකෙම කියන our Piriven had 3 classes. හැම වෙලේම ඉතින් our Piriven කියන්නේ නැතුව අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Then your paragraph becomes beautiful. ඒතර අපිට මේක කරනකොට we had අපිට තිබුණේ නැත්තම් there were එහෙ තිබුණේ කියන්න පුළුවන්. past tense වලින්. There were only 2 classes. පන්ති දෙකයි තිබුණේ. There were only 2 classes at the beginning. 2 classes at first. පළමුවෙන් තිබුණේ පන්ති දෙකයි. අපි මෙතන at the beginning කියවනේ අපි ඒකම ලියන්නේ නැතුව ආයෙ තව වෙන විදිහකින් ලිව්වා. At first මුලින්ම තිබුණේ පන්ති දෙකයි. There were only 2 classes at first. But නමුත් දැන්
but now we have කියන්න පුළුවන් නැත්නම් now there are කියන්න පුළුවන් but now there are දැන් ඉන්න පන්ති ගාන දැන් පන්ති කීයක් තියෙනවද දැන් 150ක් තියෙනවනේ ඒතර පන්ති අපි ටිකක් වැඩිපුර දාමු now there are 8 classes ඔබට අවශ්‍ය ගානක් දාන්න මම මේ නිකන් එක්සැම්පල් එකක් දැම්මේ but now there are 8 classes දැන් පන්ති 8ක් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ 2යි now there are 10 classes ඕන ගානක් ලියන්න දැන් පන්ති ගැන කිව්වා ඒ වගේ තව මේ වගේ විස්තර ලියන්න පුළුවන් අපිට දැන් library පුස්තකාලයක් තියෙනවා we have a library we have a library library එතකොට library විස්තර කරන්න පුළුවන් we have a library with lot of books පොත් ගොඩාක් තියෙන library එකක් තියෙනවා books we have a library with a lot of books right ඒ වගේ තව තමන්ගේ පිරිවෙනේ තියෙන දේවල් ලියන්න මේ වගේ ඡේද මම මේ පුංචි examples ටිකක් දුන්නේ you can tell the number of teachers ගුරුවරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද right and other things පිරිවෙනේ තියෙන වෙනත් societies සමිති සමාගම් උත්සව ඒ වගේ මොනවා හරි දේවල් වලින් ජයග්‍රහණය ලැබලා තියෙනවා නම් නේද ඒවා ඇතුළත් කළා you can complete the paragraph right our පිරිවෙන so then I have written some දැන් මේ විතරක් නෙමෙයි මං කිව්ව විතර මේක සම්පූර්ණ වෙන්න තව කරුණු ඇතුළත් කරන්න ඕනේ to make it a beautiful essay ලස්සන essay එකක් වෙන්න නම් our පිරිවෙන ගැන include මොනවද ඒක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මං කිව්වා now tell about the teachers දැන් මේ ළමයි ගාන කිව්වා වගේම there are 150 students කිව්වේ then teachers ලා ගන්න there are 20 teachers right teachers ලා 20ක් ඉන්නවා our principal is කියලා principal ගේ නම ලියනවා නේද ඒ vice principal ගේ නම ලියනවා ඒ වගේ කරුණු ලියන්න පුළුවන් තියෙන ගොඩ නැගිලි ගැන කිව්වා තවත් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් right so there is all the other things you include then when you finish අවසානයේ you can මේ කරුණ ඇතුල් කළා අවසානයේ you can write a sentence we love our පිරිවෙන and we protect our පිරිවෙන අපි අපේ පිරිවෙනට ආදරෙයි පිරිවෙන ආරක්ෂා කරනවා ඒ වගේ වාක්‍යයක් අගට දාන්න then it is beautiful okay now I hope that you got an idea let's read the things that we wrote අපි ලියපු ටික කතා කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා our පිරිවෙන had one building then but now we have 5 buildings කියලා buildings ටික ඔබට දාන්න පුළුවන් 5 නෙමෙයි තමන්ගේ පිරිවෙනේ තියෙන සංඛ්‍යාව ඕන ගානක් 10 වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 2 3 වෙන්න පුළුවන් දාලා ඒක ලියන්න our පිරිවෙන had 16 students at the beginning ආරම්භයේදී ළමයි 16යි හිටියේ මේකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ආරම්භයේ ළමයි 5 දෙනා හිටියේ එහෙම කියන්න පුළුවන් but now there are 150 students in our පිරිවෙන දැන් 150ක් ඉන්නවා දැන් ඉන්න ගාන ලියන්න there were only 2 classes at first මුලදී තිබුණේ පන්ති දෙකයි but now there are 8 classes දැන් ඒ වුණාට පන්ති 8ක් තියෙනවා we have a library with a lot of books අපිට ගොඩාක් පොත් තියෙන පුස්තකාලයක් තියෙනවා and write the rest ඊටු ටික ලියන්න okay now I hope you got
a clear idea about that activity as well. With that, we have completed discussing all the activities in grade 3 unit 2. grade 3 unit 2 එකට අදාළ workbook activities මේත් එක්ක අපි සියල්ල සාකච්ඡා කළා අවසానයි. Then now you can check your answers and write this paragraph and show it to your teacher. මේක දැන් එන සම්පූර්ණ කළා තමන්ගේ ගුරුවරයාට පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් මම කොහොම ලිව්වොත් ඒකම කොපි කරලා ලියලා වැඩකුත් නැහැ නේද? So you also should have a task. Now you know how to do it. දැන් ඒක ලියන විදිය දන්නවනේ. Okay, then practice all these things again and again. I will meet you in my next video to discuss unit 3. Then unit 2 නිවරුනේ. unit 3 workbook activities අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.